elóró búburú dẹ̀yìn lẹ́yìn mi o, dẹ̀yìn lẹ́yìn mi o, dẹ̀yìn lẹ́yìn mi. Abatẹnijẹ́ dẹ̀yìn lẹ́yìn mi o, dẹ̀yìn lẹ́yìn mi dẹ̀yìn. Àfáà búburú dẹ̀yìn lẹ́yìn mi o, dẹ̀yìn lẹ́yìn mi dẹ̀yìn. Àbínú ẹni o, dẹ̀yìn lẹ́yìn mi o, dẹ̀yìn lẹ́yìn mi dẹ̀yìn. Abatẹnijẹ́ o, dẹ̀yìn lẹ́yìn mi o, dẹ̀yìn lẹ́yìn mi dẹ̀yìn lẹ́yìn. Pásítọ̀ búburú dẹ̀yìn lẹ́yìn mi o, lẹ́yìn mi dẹ̀yìn. Àfáà búburú dẹ̀yìn lẹ́yìn mi o, dẹ̀yìn lẹ́yìn mi dẹ̀yìn. Àbínú ẹni o, dẹ̀yìn lẹ́yìn mi. Kíni tó bá mọ̀ pé wọ́n ṣe dó mọ́ mọ́tò yìí tó jẹ́ pé mọ́tò eléṣì ló fẹ́ máa wọ̀. Ṣebó orí fìrùfọ́ nọ́mbà yẹn kí ló tó wọ̀? Èmi mo rí fìrùfọ́ náà tó ń pè ẹ́ tó wọ̀ tó fìrùfọ́ náà tẹ́ wọ̀ ń jẹta. Fìrùfọ́ náà tẹ́ wọ̀ ń jẹta. Abẹ́rẹ́ pé mi ò rí yín ni tó ṣí tọ̀ bá yín dànù. Just because mo yọ subsidy lórí owó ọkọ̀. Ẹ̀yin àfáwọn ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run o. There is God o. There is God o. The spirit we are sharing, there is God o. Àyà Jonathan pariwo yẹn gbà yẹn. A gbọ́. Bàbá Oluwo mi ò gbàgbé bàbá. Mi ò gbàgbé. Ìyá wa peace Jonah. Bàbá mo dẹ̀ rí wípé most of àwọn ìyàwó àwọn ló máa influence ọkùnrin o. Àwọn world leaders wọ̀nyí àwọn president ẹ wo Pobia tilẹ̀ Cameroon yẹn ìlú yẹn orí ibẹ̀ yẹn ni máa yẹn máa padà kú sí báyìí ní tenure kò lè yé ẹ̀kan lè mọ́jì ìyàwó ẹ̀ ló ń rúùlù ìlú yẹn àtàwọn àlè ẹ̀ Ọlọ́run nìkan ló lè yọ àwọn Cameroonians wọ́n ti protest wọ́n ti ṣe gbogbo nǹkan kò sí nǹkan tán ti ṣe. Secretary for whatever tán pè bóyá state àbí nǹkan òun àti ìyàwó yẹn ló dẹ̀ ń rúùlù ìlú yẹn ṣèbí tẹ́ bá tiẹ̀ fẹ́ rúùlù ìlú ẹ̀ tiẹ̀ ṣe dáadáa báwo lẹ ṣe máa lọ máa disgrace bàbá oníbàbá àtàwọn ọmọ ẹ̀ máa disgrace wọn káàkiri àgbáyé. Ibo la ló lóòótọ́ ní gbogbo àgbáyé òun báyìí òun ló jẹ́ kí n máa bẹ́ẹ̀ ni bàbá Olúwo Odùfá kan náà sọ bẹ́ẹ̀ lágbára o bẹ́ẹ̀ ni òdodo ní gbórílẹ̀-èdè lékè pásítọ̀ àfa àmà dáa fún yín àdáa fún yín exactly àfa nǹkan tá àfa yẹn sọ àfa mo pàtẹ́wọ́ fún yín nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn pé tí gbogbo àwọn cleric ìyẹn àwọn àfa o pásítọ̀ o àwọn oníṣẹ̀ṣe tán bá papọ̀ tán fohùn ṣọ̀kan kan bẹ lọ́hùn kan mọ́ dẹ̀ ṣèké pé Ọlọ́run exactly sir ṣùgbọ́n religion ẹ̀yin ẹ̀ mọ̀ pé religion wọn wá fi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ ni ok ẹ gbọ́ bàbá wo ẹ̀sìn wo lọ́lọ́run ń ṣe kí lẹ̀sìn Ọlọ́run ṣé ìṣẹ̀ṣe ni àbí Hare Krishna Hindus kì í ṣe Hindus mùsùlùmí kì í ṣe mùsùlùmí Ọbàtálá Ọbalúayé Ọbàtáàṣà kò ṣẹ̀sìn kankan wọ̀nyẹn ẹ bọ̀ kìrìsìtánì nǹkan kò ń ṣe yẹn náà ẹ ṣe ó parí and that is why mo fi sọ wípé Christ is real èèyàn dúdú ni Kristi bàbá a máa dáa fún yín ẹ ló wà lódùfá èèyàn dúdú ni ó dáa tí pásítọ̀ tí wọ́n bá gbàgbọ́ àgbélébù tó ń gbé kiri yẹn kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ pásítọ̀ ọmọ túmọ̀ àgbélébù tó gbé sọ́rùn you see àgbélébù ti wà tipẹ́tipẹ́ kí Kristi tó wá sáyé ṣóyé yín àgbélébù ti wà tipẹ́ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú wa la mọ nǹkan tí Kristi jẹ́ a kàn jánu ni religion náà fi divide ayé ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà báyìí religion ẹnìkan á gbé ìbọn á wá láti Fùtàjálọ̀ á máa pa
ènìyàn ó dẹ̀ mọ́ máa ṣe aláwakùbà o aláwakùbà àfà ẹ̀ bára yín sòótọ́ ọ̀rọ̀ aláwakùbà ẹ̀ dẹ̀ máa pààyàn mo ń lísìn sí ọmọbìnrin kan ní fúlàní lòun tó bá gbọ́ yorùbá ẹnu ẹ̀ lórí ọmọ tó ń sọ̀rọ̀ kí fúlàní lòun wọ́n ní àbálé ọmọ kékeré ó gbúdọ̀ bá nílé ní ayé tá a wà ẹ̀ka ọmọ 13 years ń ṣe nǹkan oṣù wọ́n ní kò gbúdọ̀ ṣe nǹkan oṣù kejì ní ilé bàbá àtìyá ó gbúdọ̀ lọ sílé ọkọ. wọ́n ní àfà ẹ má bínú sí nǹkan tí n fẹ́ sọ yìí o wọ́n ní ọ̀gá yín kí lórúkọ ẹ̀ prophet yín wọ́n ló máa ń mú kíní àwọn ọmọ kékeré ọmọ kan gbé lọ́dọ̀ ẹ̀ ó máa ń fa okó ẹ̀ mú ọlọ́run ṣàánú. wọ́n ní ó máa ṣe 9 sum kì í ṣe 3 sum mọ́ wọ́n ní ìyàwó tó ní ó máa ṣe wọ́n ní torí ó gbúdọ̀ ṣe déédéé. alábàjọ tó sọ pé tó bá ti pààyàn wà lè wọ àlìjánà wọ́n tẹ̀ tún sọ nbìkan wọ́n ní wàá rí fájìn ló máa lọ bá lọ́run. orí wa ti dàrú ọlọ́run ló yọ mí tí mo preach fún bàbá mi kó tó jáde láyé ọlọ́run ló mọ̀ kẹ́tí bàbá yẹn báyìí kò lè rí fájì kankan lọ́run dáàdì tó bàbá tó bí mi. èyí ẹ wò ẹ má jẹ́ fọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin Yorùbá ẹ bá gbọ́ nǹkan tí mo bá pàdé ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ bóyá màá rí fọ́nrán yìí bàbá Olúwo ẹ wò tí Yorùbá tá bá ṣe báyìí tá bá bá Tinubu sọ̀rọ̀ kó jẹ́ ká máa produce oúnjẹ ńlẹ̀ wa ká lé Fúlàní dànù aláàárọ̀ wa o. Ìbàdàn la wà yìí o ṣùgbọ́n oko tí wọ́n ti dá oko tí wọ́n ti gbin àwọn oṣù yìí ẹ rí báyìí kásítà kékeré wọ́n fi kó wá ìgangan ẹni wọ́n ti kó wá ara tá à ń sọnù pé ọpẹ́lọpẹ́ Sunday Ìgbòho òòṣà nígbà tí wọ́n lọ tí wọ́n lé àwọn darandaran àtàwọn darandaran àtàwọn dánàdánà àtàwọn apààyàn kù ń bẹ̀ ilé báyìí fẹ́ ti rí iṣu lẹ̀ ń wò yìí ìní ara ẹ̀ nílẹ̀ ara àwọn sún ńláńlá lánìí ọ̀yà gbélé òkè kí wọ́n rí gbélé òkè fẹ́ ti rí báwọn ara àwọn iṣu ni iná ló pọ̀ yìí lára àwọn iṣu ni onílẹ̀ Yorùbá nù tẹ́lẹ̀ Àbújá là ń lọ tá a bá lè ṣe tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá bá sì kí ọ iṣu wa láàmọ̀ jẹ ata wa láàmọ̀ jẹ epo wa láàmọ̀ jẹ ẹ̀wà wa láàmọ̀ jẹ ìrẹsì wa láàmọ̀ jẹ anílẹ̀ tí ń gbìn rẹsì oríṣiríṣi ara tí Gbòho ṣe nu ṣé àwọn ará bíi ṣé wọ́n ó ṣépè fún Gbòho ni àbí wọ́n ó ṣàdúrà fún tó bá wù yẹn gbọ́ tó bá wù yẹn mọ́ gbọ́ ẹja pawọ́pọ̀ kájọ ṣe kétò ààbò ó dáa ká láwọn darandaran kúrò nílẹ̀ Yorùbá ẹnu ní ìsìn ṣe gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn bàbá Olúwo báwo lẹ ṣe rọ̀rọ̀ yẹn sísà. kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa gé iṣu fún màálù yín jẹ kẹ́ máa wú ẹ̀gẹ́ kẹ́ máa wú fún wọn jẹ báyìí lójú báyìí kẹ́ máa fún wọn jẹ ìyẹn wú ẹ̀gẹ́ fún màálù ẹ̀ jẹ ó dẹ̀ ń sọ fẹ́ni tó lóko pé lọ sọ fún Tinubu kó máa bọ̀. ẹ̀gbọ́n nǹkan tó ń fojú ẹ̀rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó o bá devolve power Nàìjíríà a jẹ́ pé ò kì í ṣọmọ ọkọ Yorùbá ó kì í pàjẹ́ pé màmá Mágàjí kọ́ ló tọ́ ẹ dàgbà ó jẹ́ trust ẹ̀ ńgbà tó kì í ṣọmọ àlè ńgbà tó kì í ṣọ ẹ wò bí ẹni tó bá sọ fún mi pé Tinubu ò ní parí iṣẹ́ yìí pé ó máa kú òun lẹ́ni yẹn ló máa kú ẹ jẹ́ kí n sọ kíni kan fún yín FATF wọ́n ti dá Nàìjíríà padà pé wọ́n ti yọ orúkọ Nàìjíríà kú nínú àwọn tó jẹ́ pé ẹ lè transact fún business lágbàáyé so gradually ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n the question is this tẹ́ ẹ bá ṣe gbogbo ẹ̀tàn gbogbo legacy gbogbo ìyà tẹ́ ẹ fi ń jẹ wáyé ebi àgbà fọwọ́ tẹ̀kẹ́ ilé mú yìí tí 100 million tó wà ní poverty táwọn èèyàn sacrifice tẹ́ bá padà ṣe tán irú èèyàn bíi Buhari ń bọ̀ á wá pa gbogbo ẹ̀ jẹ́ ṣé ẹni tó ń fìtọ̀ bọ́jú ẹni tó ń bá màálù sùn ẹni tó ń jẹran èèyàn òun ló máa padà wá síbẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ àtànra wa
gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe ọwọ́ kan náà máa reverse ẹ̀. Eléyìí tán tẹ̀ fẹ́ ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí gbogbo wọn kóra wọn jọ tán fẹ́ fìbọn lé ẹ kúrò lórí kínní, ó yẹ kí kọ́kọ́rọ́ orí ẹ pé ẹ̀gbọ́n mi. Ọmọ ìyá kan náà bí màmá Mágàjí bó ṣe gbọmú lẹ́nu màmá Mágàjí báyìí ni mo gbé. Kò sí nǹkan tán ti fi mi wé tán. Mo ti gbowó lọ́wọ́ ẹ o, mo ti gbé Tinubu lọ o, ọba ìwọlé ti bá Tinubu lọ o. Ẹ̀gbọ́n ṣé mo pè ẹ́ láti ìgbà tó ti joyè, ṣé mo pè ẹ́ ẹ̀gbọ́n mi? Mi ì dẹ̀ ní pè ẹ́ wọ̀kan mọ̀, mi ì ní pè ẹ́ dírẹ́bà tí mò ń ṣe ti tó mi. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá Olúwo, òkèlè gbígbẹ́ tó ń tà láfíà ẹ ṣe jáde bàbá, oníbàjẹ́ fún yín, káàtì mo fẹ́ràn bàbá yín nìyẹn. Bàbá ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ mi, bàbá Olúwo ẹ̀ṣẹ̀ mi, ẹ fi àjàpá, ẹ fàjàpá, ẹ fi bọ Ògún. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àjàpá máa ń dùn gan, ẹ wá send tèmi sí mi. Ẹ̀ṣẹ̀ mi o, ẹ̀ṣẹ̀ mi. Àwọn ọmọ awo ni ẹ mi kẹ́ ṣé mi ò kí ṣọ́ máa wo ni? Èmi ò kí ṣọ́ máa wo ni? Ẹ má máa ṣe máa bẹ. Ẹ wo mi ò fún yín discount mọ́. Mi ò ti yọ subsidy, mo ti yọ subsidy kúrò lórí owó ọkọ̀ tí yín náà. Mo fún yín discount mọ́. Kẹ́mọ́. Àwọn ọkọ̀ tẹ́ fi ń ṣe kíní wọn gbogbo ẹ̀ tó máa jẹ́ kẹ̀kẹ́ ọmọ. Èmi ò ṣọ́ máa wo ni? Ẹ wá wọlé báyìí wá sọ mí pé ẹ rò pé mi ò mọ̀ ìgbà tẹ́ ra ahun yẹn ni. Tí mo dẹ̀ ti sọ fún pé tẹ́ bá ti ra ahun o, àpò máa ń dùn o. Wà bá mi sọ, ẹ gbàgbé bàbá, gbàgbé. Mo lè bínú já yín lẹ̀ o. Dé gan. Ẹ jókòó, má wọrí. Bọ̀ mo ti yọ subsidy lówó yín. Bẹ́ẹ̀ ni ti yọ. Mo ti yọ. Pastor, ọ̀rẹ́ yín kan wà ní Benue. Ṣé ẹ mọ̀ mọ́ ni pastor? Ṣé ẹ mọ̀ mọ́ ni? Kí lẹ dẹ̀ ń ṣe sí? Kí lẹ ti rí ọ̀rọ̀ sí ẹ gbọ́, pastor? Dachomo, original leader of the Church of Christ in Nations in Jos, who raised alarm that he received kidnapping and death threats after posting a video of the mass burial of Christian victims from a recent attack in the Hepang community near Jos. Dachomo, who made the original video as proof of what he claims is a Christian genocide and to show how Christians were being terrorized and persecuted, has responded defiantly in a new video. In this follow-up video, he passionately pleads that if he is kidnapped, no one should pay his ransom, stating that his blood will instead raise the war necessary for Christian liberation. Let's take a look. We are showing them love, but they didn't see. I don't know whether I will be the next. But for me, I've already told my family, my members, if they kidnap me, nobody should contribute 1 kobo. My grave will speak. My blood will raise war that will lead to Christian liberation. That day is coming. I'm just waiting for them. Even I will tell them, please kill me quickly. Because nobody will bring kobo. And if they call home, they will tell them our daddy covenant last week that we should never pay a kobo. Please kill him. Because my blood will be useful while I'm in the grave. It will fight to finish him. Very intense. Ayo, this development adds a deeply personal and perhaps a dangerous dimension to the Christian genocide debate in Nigeria. Dachomo's willingness to risk his life by documenting what he believes is a systematic persecution and his stance of refusing ransom payment if kidnapped demonstrates the intensity of his conviction. I'll take some reactions before I come to you, Ayo. Yemi wrote, good video. But you are framing this as if only Christians are being kidnapped. Even Muslims complain about these same attacks. These headers invade farms, destroy crops, and kill people. It's not religion, it's tribal impunity. Both sides condemn it.
Both suffer. So why fuel division when you know the truth? What you are stoking, future generations won't recover from. We Nigerians call ourselves intelligent. So ask yourself, why the sudden foreign interest? The same countries showing concern watch gun violence, drugs, unsolved murders, and kidnappings destroy their own people daily, including Christians. On their watch, they ignored Christian Palestinians being killed and displaced. So put your thinking cap. Fellow Nigerians, yes, we have problems, but we must fix them ourselves. Another ex-user wrote, that man is speaking from a place of real fear. When people start saying things like this, you know the system has failed completely. Nobody should be living with that kind of terror in their own country. Ayo, over to you. Thank you so much. That man, I don't even beyond fear, was frustration. And people who have spoken and spoken with nothing being done. In recent times, in the Bakin Ladi local government, Waruru, Tatu, and Lawuru areas, they say that a group of worshippers were indiscriminately shot at. I think the most worrying part of that report was that they said they'd actually gotten intelligence, informed security agencies, and nothing was done. When the system or when your country fails you consistently, then unfortunately people now resort to either self-help or calling outsiders to come and save them. And this is what the Nigerian state doesn't like. This interference, seeming interference by, America, Senator Ted Cruz raising it up and now being potentially listed as a country of particular concern. Can we, beyond, Daniel Bwala going to hold stakeholder meetings with, bishops, can we actually listen to the voice of the North Central, especially in Plateau, Jos? We have heard of these things, but for a long time, we have turned our eyes and closed our ears off from this. If you speak to a lot of Christian leaders in these areas, OG, the story is horrible. A number of Christians are being killed. We can no longer continue to bury our heads in sand, ostrich-wise, and pretend that, it is not happening. They are coming out to speak. They are releasing videos. It's a shame that the international community had to speak up for us to begin to run helter-skelter to find a solution to this problem. God bless I you, hope that Bishop Reverend Dachomo will not have to be kidnapped or killed for his blood to speak out. Too much blood has been spilled already in these areas. Yes. Can we rise up? The service chiefs had a closed-door meeting with the president yesterday, and his charge to them was that they should immediately address security concerns. I hope that top on that agenda is this concern for Christians in Nigeria who are finally speaking up to say that this is happening in the community. Let us not play ostrich. Listen to them and take action. No more blood spill in the North Central, especially in Plateau. Just these areas have cried out for so long and nothing has been done. Thank you. It's time for them to take action. Rufai, you had something to say about the ex-user. Just a quick second so you can take this. So a quick one. That ex-user was trying to mitigate the plight of the man. You see, the pastor that came out and showed that video. The first ex-user. The first ex-user. Yemi. The pastor, Yemi, and in response to Yemi, the pastor was showing the plight that he felt as at that point in time. We're not saying people are not being killed. Muslims are being killed, Christians are being killed. Should they even be killed in the first place? But the question I'd like to ask Yemi is, the people in those graves the pastors were showing, who were they? They were Christians. Well, all right. We'll continue to follow up on this story. We'll take another story now. Former presidential candidate Peter Obi has reacted to allegations of mismanagement labeled against the Nigeria Football Federation after a viral social media post from FIFA featuring another news in here. Pastor, my pastor here. Ẹ̀yin náà gbà pé genocide ń lọ Nàìjíríà bí? Ẹ̀yin náà gbà bẹ́ẹ̀. Daniel Bwala mo gbọ́ pé Kristẹni ni pastor pé ẹ̀yin lẹ ṣe rìbọmi fún àbí? Kì í ṣe ẹ̀yin senior pastor yín. Ǹjẹ́ ẹ ti pé senior pastor yín yẹn pé kó lọ rọ̀ lóyè kó sọ pé òun ṣe rìbọmi fún mọ́? Ẹ ti ṣe. Ẹ̀jẹ̀ àwọn tán pa ní Benue wà lọ́rùn yín o. Ẹ lọ pé ẹni kan Daniel Bwala yẹn, ẹni kan yọ on the throne baptism tán ṣe fún. Kó máa jẹ́
Mumuni, Izabu, Kakuku mọ̀ pé Fúlàní ni. Irú ti dàpọ̀ mọ́ ṣàpà bàbá wo nílẹ̀ Nàìjíríà. Fúlàní ló láti bá ìyàmọ́ yẹn sùn tó fi bí. Kan imagine. Ẹ lọ máa manipulate. Àwọn bíṣọ̀bù wèrè tó gbé fìlà burúkú lórí yẹn tán wá ń yí ẹnu padà. Ọlọ́run ẹ̀yin nu Ọlọ́run. Ẹ̀yin nu Ọlọ́run. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní ṣe oríire. Torí bàbá Olúwo ti ń mi ṣẹ́rẹ́ báyìí ní kí n máa fi pè ránṣẹ́ sí i. Ẹ̀yin NFFF ó lè tẹ́ ẹja Nàìjíríà ẹ má bà wá jẹ́. Ká ní opportunity ń sìn ká qualify for World Cup. Ẹ dẹ̀ máa ṣẹ̀sín gbẹ̀yìn ni torí corruption tẹ́ mú wọ Image NFF. of half-completed burning Kebbi Stadium in Kebbi State, built on the FIFA Forward program and co-founded with the Nigerian Football Federation, sparked controversy and criticism over the weekend. Well, the photo, which was used as FIFA's profile banner on X and Facebook, went viral days after football critic Chinedu Mobike publicly accused the NFF of mismanaging millions of dollars allocated for the stadium and another unfinished facility in Delta State. In response to the backlash, the NFF issued a statement on Saturday defending its operations by asserting that all funding received from FIFA is a purpose-specific and that both FIFA and the Confederation of African Football annually audit the federation's account. Well, in a post on X, Peter Obi criticized the Nigerian Football Federation, stating that the unfinished Kebbi Stadium exemplifies how corruption permeates all facets of the nation, while also noting that the NFF has reportedly received approximately $25 million from FIFA and CAF since 2013, with little or nothing to show for it. Well, Obi recounted his own experience as governor of Anambra State, where a promised fully funded FIFA stranded stadium in Oka never materialized, forcing his administration to... Cherry, Oyinbo wen la ma sọ, devolution of power is the answer. No more, no less.